All right, that time we welcome you to Glow Health Talk with NMA, Nigerian Medical Association, Ondo State Chapter. Yes, today we have a topic of discuss. It's another beautiful Saturday in the month of February, 21st of February, to be very precise, the year 2026. And of course, it's a remarkable day in Glow 99.1 FM. It is our second anniversary today. And of course, happy second anniversary to Glow 99.1 FM. We pray we continue to move from strength to strength, glory to glory. We'll continue to soar like an eagle. All right, you're welcome to Glow Health Talk. I have a guest in the studio, as always, who knows his onions. And today we're looking at a topic of discuss, malaria in children. That's what we're looking at today. And it's a pleasure having this physician. He's a consultant, Paediatrician, Federal Medical Center, or Dr. Samuel Ibitoye. Glad to have you on the program this morning. All right, káàbọ̀ sórí ìjà mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan kó tó di pé wá sórí àtẹ́gùn pé mixed grill náà ni a máa sọ lédè Gẹ̀ẹ́sì àti lédè abínibí wa. Méjèèjì náà la gbọ́. Yẹn náà wà òkè. Káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ètò ìlera lọ́rọ̀ náà rìn pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ Glow 99.1 FM àti Nigerian Medical Association ìyẹn ti ìpínlẹ̀ Ondo ń bí lórí àdéhùn malaria, ibà. Bẹ́ẹ̀ ni ibà nínú àwọn ọmọdé ń tà ń wò nìyẹn. A dẹ̀ ní consultant pediatrician ti FMC ọ̀wọ̀. Àwọn náà ni dókítà Samuel Ibitoye. Káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣeun atọ́kùn. Orúkọ tèmi ni Comfort Ọmọláfẹ́, láì fi àkókò wa ṣòfò. Ẹ jẹ́ sáré béèrè lọ́wọ́ yìí. Kí ni gan-an ni malaria and kí ni àwọn ọ̀nà tí wọ́n ń gbà wọ ara ènìyàn? Bí mo ṣe máa fẹ́ kẹ́ bá mi dáhùn ni ẹ lè bá mi kọ́kọ́ dáhùn lédè abínibí wa. Tó bá wáyé ẹ bá mi dáhùn lédè Gẹ̀ẹ́sì kí má bàa máa tún ìbéèrè yẹn béèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣeun gan-an. Ibà gẹ́gẹ́ bí ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan, òun náà ni àìsàn tó máa ń wá láti ara yànmùyánmú tí à ń pè ní mosquito. Yànmùyánmú. It was noticed in the previous years that people that live close to swampy area, area which is waterlogged, they tend to have this febrile illness. So they thought that it was as a result of the bad air they smell. But over time, in the 19th century, it was discovered that the malaria was not caused by bad air, but it was caused by a plasmodium organism. So this plasmodium is carried by infected female Anopheles mosquito. And once the plasmodium enter, when the mosquito is taking its feed from the body of humans, because malaria mosquito feed on blood. So as it's feeding on the blood, in the process, through the saliva of that mosquito, the parasite enter into the body of human being. And once it enters, it affects the red blood cell. As you know that blood is made up of different components. One of those components is red blood cell. And once it affects the red blood cell, it breaks the red blood cell down. And the product of that breakdown is what actually causes malaria. Thank you very much, Dr. Ibitoye. Who is a child? I mean, as I am, I might still regard myself as a child. But medically speaking, yeah, of course I have to return I'm a child. And I'm also the child of the Most High God. So, who exactly, medically speaking, who is a child? Well, the definition of a child is actually, it has various definitions. A child is any individual who is less than 18 years of age. That's according to the Convention on the Right of a Child, United Nations Convention on the Right of a Child. Is anybody who is less than 18 years of age, except in some country where majority are attained earlier. And what do I mean by majority? If someone marries before 18, in some countries, that person is no longer regarded as a child. Or in some country where people join military, once they join military, that person is no longer regarded as a child.
So where a majority is attained earlier, before 18, that person is no longer a child. So, but universally, anybody who is less than 18 years of age is a child. All right. Ẹ ṣeun gan ni ta ni ọmọdé gan-an. Ọmọdé ni ọkùnrin tàbí obìnrin èyí tó yẹ pé ọjọ́ orí rẹ̀ tí ò tí tó ọdún méjìdínlógún, tí ọjọ́ orí rẹ̀ tí ò tí tó ọmọ ọdún méjìdínlógún. Ṣùgbọ́n láwọn ìlú kan, láwọn orílẹ̀-èdè kan, ó ṣeé ṣe kí ẹni tí ọjọ́ orí rẹ̀ ò tí tó ọmọ ọdún méjìdínlógún kí a má pè ní ọmọdé mọ́ tó bá ti ní ọkọ tàbí ní ìyàwó, àbí bóyá ó wà ní inú àwọn iṣẹ́ ológun, then a lè sọ pé ẹnìyẹn ọmọdé mọ́. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ọjọ́ orí rẹ̀ tí ò bá ti tó ọmọ ọdún méjìdínlógún, ẹnìyẹn ó sì jẹ́ ọmọdé. Ẹ ṣeun gan ni dókítà wa. Let me quickly ask you, what are those special peculiarities in a child that we have to be discussing the malaria in them as a special topic? I mean, we have malaria in adults. Why children? Yeah, it's very important we discuss malaria in children because a child, one of their characteristics is they are dependent. They cannot fend for themselves. They need somebody to speak for them. They need somebody to fend for them. So when a child is, I told us earlier that, when malaria comes into the body of humans and is manifesting, one of the first manifestation is fever. The person will have fever. The person will not be able to eat. Might start to shake. It might start to feel cold. So if that person is not if you don't fend for a child who is having that condition, because a child might not even know when the body is hot. A child might not know that this shaking is as a result of malaria. So that person, that child needs somebody to be able to care at that time, because time is key in the management of a child. If a child is having fever in the morning, if you don't take care of that child by evening, that child might have died. And I used to tell people, when a child comes to the hospital and the mother is saying, this sickness started yesterday, don't say they are lying. They actually might be correct, because every minute matters in the care of a child. So when a child is having fever, when a child is having cold, when a child is refusing feed, you have to intervene if you don't want that child to die. All right, thank you very much. Tí mo béèrè lọ́wọ́ elédè Gẹ̀ẹ́sì náà ni, kí ló ṣe jẹ́ pé ara ọmọdé náà nìkan la fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ibà? Kí ló wà special tó fi jẹ́, torí a rí pé àwọn àgbàlagbà náà máa ń níbà. Kí ló ṣe jẹ́ pé ọmọdé gan-an la wá dá lé lórí gan-an ní òwúrọ̀ ẹ̀? Ọmọdé wọ́n nílò ẹni tó yẹ pé wọ́n máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n nílò ẹni tó yẹ pé a lè tètè mọ wàhálà tán dojúkọ. Bí àgbàlagbà míì tí ara ẹ̀ ò bá yá, ó mọ̀ bó ṣe máa gbéra ẹ̀ lọ sí ilé ìwòsàn. But ọmọdé ò lè lọ sí ilé ìwòsàn fúnra rẹ̀. So ọmọdé nílò ẹni tá lè bójútó tó bá ní ibà, àbí bóyá ara ẹ̀ gbóná, àbí kò lè jẹun, àbí ó ń gbọ̀n, ó sọ pé òtútù mú òun, ó ti rẹ̀, kò lè ṣe nǹkan kan mọ́. Tí ìyá tàbí bàbá tàbí alábòójútó ọmọ yẹn bá rí pé ọmọ yìí, ọmọ tó ti ń sáré káàkiri tẹ́lẹ̀, àwọn ọmọ wọ́n wà tó yẹ pé wọ́n wà very very active, wọ́n máa ń sa eré káàkiri, wọn ò lè jókòó sójú kan. Bóyá irú ọmọ yẹn adédè rí pé kò lè sáré mọ́, ó wá jókòó sójú kan, ó wá kájọ, àti gẹ́gẹ́ bí alábòójútó ọmọ yẹn á ti mọ̀ pé ọmọ yìí o, nǹkan kan ń ṣe. So ìdí nìyí tó yẹ pé àwọn ọmọdé wọ́n nílò ìbójútó. A dẹ̀ nílò láti bá àwọn alábòójútó wọn sọ̀rọ̀, torí pé tí wọ́n bá ní ibà kí wọ́n lè tètè bójútó wọn. Ẹ ṣeun gan ni dókítà. Ẹ jẹ́ ká tí béèrè lọ́wọ́ elédè abínibí wa, kí làwọn kan tó ń fa ibà nínú ọmọdé? Okay.
torí nígbà mìíràn àwọn máa rí ọmọdé tẹ́ pé wọ́n tọ́jú rẹ̀ dáadáa, àyíká ẹ̀ mọ́ tónítóní, ó ń lo bí i mosquito net, gbogbo nǹkan wọ́n rí i pé ọwọ́ ẹ̀ kò kọwọ́ sínú. Kí ni nǹkan tó ń fa, mo fẹ́ kẹ́ ẹ dárúkọ gbogbo àwọn nǹkan tó lè fa ibà nínú ọmọdé. Kẹ́ mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, nǹkan kan tó ń fa ibà òun náà ni kòkòrò tí yànmùyánmú gbé káàkiri. Ṣé ẹ̀dẹ̀ wá rí yànmùyánmú? A nílò yànmùyánmú mẹ́fà láti jẹ́ kí ibà wà o. Yànmùyánmú ẹyọ kan tó bá wọlé, tó bá ti lè bu ènìyàn jẹ, tí kòkòrò tí ó ń fa ibà yẹn tó bá ti lè wọlé sínú ara, iṣẹ́ yá nìyẹn fún ibà láti wọlé, láti jáde nínú ara ọmọ. So a nílò yànmù. Ẹlòmíràn sọ pé a ní nílé òun, a ní kò sí yànmùyánmú. Irọ́ ni o. Nígbà mìíràn kí ọmọ tó wọlé, bóyá níbi tó ti ń ṣeré, because ṣe rí yànmùyánmú ó lè bùyàn jẹ láti aago 5 ìrọ̀lẹ́ títí dé aago 6 àárọ̀. So tọmọdé bá ń ṣeré, ṣe hàn pé ní aago 5 yẹn àwọn ọmọdé á sì wà ń ta. Tọmọdé bá ń ṣeré nígbà yẹn, tí yànmùyánmú ẹyọ kan bá bù jẹ, kòkòrò tó ń fa ibà yẹn ó ti wọlé nìyẹn. So òun ni major reason tó máa ń fa ibà. Ṣùgbọ́n aláwọn nǹkan míì tó tún lè ran ibà lọ́wọ́, fún bí àpẹẹrẹ ọmọ tó yẹ pé tí kò ní ìbójútó dáadáa, ọmọ àyíká tó ní koríko tí wọ́n ṣán, àwọn ilé tó yẹ pé tí àwọn adágún omi tó wà lóríṣiríṣi tí yànmùyánmú tó ti lè pọ̀ sí, àwọn kan ìyẹn ló tún ń ran yànmùyánmú láti pọ̀ sí. Tí yànmùyánmú bá rẹ̀ sí ń pọ̀ sí, possibility àbí ó ṣeé ṣe kí yànmùyánmú yẹn kó wọlé, because most people ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló yẹ pé wọ́n lè tọ́jú àyíká wọn nípa pé kán fi àyíká wọn, kán fi àyíká pẹ̀lú nǹkan tá à ń pè ní insecticide, kòkòrò tó oògùn tó máa pa yànmùyánmú. So tí yànmùyánmú yẹn bá ṣe ń pọ̀ sí, bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣeé ṣe fún kòkòrò tí ó ń fa ibà láti wọlé nígbà tí yànmùyánmú bá bu ènìyàn jẹ. Ẹ ṣeun gan ni dókítà, àti ṣàlàyé lédè abínibí, ẹ jẹ́ ká wá sọ náà ní èdè Gẹ̀ẹ́sì pé kí ni what are the causes of malaria? Of course we have different causes and you have mentioned one cogent one, but we would like you to mention other things, because just as we have in children, we also have in adults. So please tell us, enlighten us about the causes of malaria, because we have some children who are well taken care of but still have malaria, and a lot of misconceptions through this malaria in children. Some will call it bacteria. I want you to enlighten us about it. Malaria is caused by Plasmodium species. It's not caused by bacteria, and Plasmodium is a parasite, is a protozoa. It is not a bacteria. And the only means by which this Plasmodium is introduced into the body is through blood. Either the person is bitten by the infected female Anopheles mosquito, or the person is transfused with blood that contain Plasmodium species. But there are some factors some factors that can support the proliferation of this organism in the body. One of those factors is if somebody is not well nourished, if somebody is stressed, because stress is noticed to be causing depressed immunity. So all those can increase the proliferation of the Plasmodium in the blood. However, in our environment, things that can make mosquito to proliferate include all these waters that are left open in our environment, unclear bushes around us. Those ones, they help the mosquito to proliferate. And the more mosquito you have, the possibility of mosquito biting a child. So those are the reasons why somebody that can favor the proliferation of
of mosquito and which can end up increasing the rate of malaria in the environment. Thank you very much, sir. We're going to short break now. The program continues. This is still Glow Health Talk with NMA, Nigerian Medical Association, Ondo State Chapter. Please stay tuned. Àsọ̀rọ̀ ètò wa ètò yín ìlera lérò pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ Nigerian Medical Association àti Glow 99.1 FM. Lónìí a dẹ̀ sì ń gbé kókó ohun tá a mẹ́nubà náà ní ibà nínú ọmọdé. Àyẹ̀wò tá à ń ṣe lónìí ni a sì mú dókítà tó mọ nǹkan yẹn dáadáa tí wọ́n lè ṣàlàyé fún wa dáadáa. Tó jábá ní ká máa tún sọ lédè Yorùbá a lè máa sọ bó ṣe yẹ ká sọ, àmọ́ wọ́n mọ ohun tó yẹ lásìkò tó yẹ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọmọdé, pàápàá jùlọ ibà nínú ọmọdé. Àwọn náà ni a ti ń domitọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn ni dókítà Samuel Ibitoye. Dókítà, mo fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ yín níbèrè yìí, kí ni àwọn nǹkan àmì tá a máa rí tá a fi mọ̀ pé ó dà pé ọmọdé yìí ó ti ní ibà o? Àwọn nǹkan tá a lè rí lára ọmọdé, ẹ mọ̀ pé nígbà mìíràn ẹ dá orúkọ àwọn kọ̀ọ̀kan gbà pé ọmọ yẹn ti ṣe wàhálà jù, tó bá dẹ̀ sinmi ṣe mọ̀ pé ara ẹ̀ á balẹ̀. Àmọ́ kí ni àwọn nǹkan tẹ́pà lè rí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tá a ti mọ̀ pé rárá eléyìí ò ń ṣe pé ọmọ yẹn ti ṣeré pájù tàbí ó ti ṣe wàhálà jù, ibà gangan ni eléyìí. Ẹ ṣe atọ́kùn. Ibà àti ara gbígbóná ọmọ ìyá kan ni wọ́n. Òun la ṣe ń sọ pé a lè sọ pé ibà ara gbóná torí pé nǹkan kan náà ni. Tí ibà bá ti dé sí àgọ́ ara ọmọ yẹn láti gbóná. Ìdí ni wípé ọmọdé wọn ò tí ì ní oore ọ̀fẹ́ àti agbára láti máa gbógun ti àìsàn gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà. Àgbàlagbà lè má rí ara gbígbóná tán bá ní ibà, ṣùgbọ́n ọmọdé mo lè sọ pé tán bá dá sí ọ̀nà 100 ní ọ̀nà eléyìí tó ju 90 ọmọdé ara ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbóná tán bá ní ibà. So ibà ni àwọn àmì àkọ́kọ́ tá a máa kọ́kọ́ rí pé ọmọ yìí ó ní ibà. Ìmíì ni pé ọmọ yẹn lè máa bì, ó lè má lè jẹun, ó lè máa sọ pé gbogbo ara ló ro òun, pàápàá jùlọ àwọn oríkèéríkèé ibi ara, àwọn oríkèé ẹsẹ̀, oríkèé apá. Ọmọ mìíràn lè sọ pé inú iṣan ó ń dùn òun. Ọmọ mìíràn lè sọ pé òun ò fẹ́ ṣe nǹkan kan, wọ́n máa sọ pé ó ti rẹ̀ òun. Ẹlòmíì wà tó pé ọmọ míì tó ti lè máa sá sókè sá sódò tẹ́lẹ̀ á di pé wọ́n á kájọ sójú kan. So tá a bá rí eléyìí ẹ jẹ́ ká máa fúnra sí ibà. So àwọn àmì oríṣiríṣi tí ọmọ lè ní tí òbí ló tètè lè kíyèsí nìyẹn. Tọ́mọ bá ń sùn nǹkan tó bá ń sùn jù bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ pé ọmọ bá kóra jọ náà the next thing ni pé nǹkan tó kàn náà ni pé á bẹ̀ sí ń sùn. Tọ́mọ bá ti ń sùn jù ibà ti lè wọlé. In fact àwọn ọmọ míì wà tó yẹ pé wọ́n bẹ̀ sí ń làágùn, àágùn bọ̀rọ̀ tẹ́ àwọn òyìnbó ń pè ní diaphoresis, wọ́n bẹ̀ sí ń làágùn. Tá bá rí ọmọ tó yẹ pé in fact mo mọ èèyàn kan tó súnmọ́ mi tó yẹ pé tí bá ti rí pé ẹni yìí ń làágùn jù, màá mọ̀ pé ibà ti fẹ́ máa wọlé nìyẹn. Tá a bá ti ṣe ìtọ́jú rẹ̀ lọ́jọ́ kìíní ọjọ́ kejì ara ẹ̀ á bẹ̀ sí ń gbóná. So ọmọ mi wà tó yẹ pé ara oògùn yẹn á bẹ̀ sí ń làágùn ju bó ṣe yẹ lọ. So àwọn àmì oríṣiríṣi ló wà, ṣùgbọ́n díẹ̀ nínú àwọn àmì tí a lè rí nìyẹn tó common tó. Ó dáa, ẹ ṣeun gan ni a ti solid àbínibí wa. Ohun tí mo ṣe ń fẹ́ ká kọ́kọ́ máa solid àbínibí wa kó lè yé àwọn ará ilé, kó má dà pé èdè Gẹ̀ẹ́sì wa ti pọ̀jù, àmọ́ náà ìhàn ní ká máa sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ohun tí a ti sọ náà ní èdè àbínibí wa náà ni wípé kí ni what are the symptoms and signs, that we can see or manifest in a child to know that, or to ascertain that a child has malaria. What are those signs? What are those symptoms in a child? Because most times, some children would just, maybe out of being too playful,
they'll be tired and we feel, oh, I hope my child does not have malaria. Or sometimes they'll sweat out of over exercising their body and you feel, oh, but what exactly? Because these are similarities of or symptoms of what are the major symptoms that we need to know that this is not just stress, this is not just sweating, this is malaria. Thank you, ma. Yeah, the symptoms, they are things that mother can pick. Why the signs are things that physician can pick. You did not mention father can pick. The parents. Okay. Or does it have to just be a mother? Symptoms that parent can pick. I mentioned mother because, you know, a child is closer to the mother, whether you like it or not. Even despite the fact that I'm a pediatrician, my children are closer to my wife than me. So, the children are closer to their mother than the father. Although we have cases where children are closer to their mother, but they are few. They are not. But they're closer to their father. Yes, than their mother. They are not more than maybe like 5%. But majority are closer to their mother than their father. So the thing that their parent, let me use the parent now. Yes. Can see that will make, this child is having malaria. One of it is fever. The first thing is fever. The child will have fever. However, there are some children that fever might not be the first thing they will see. They will have, rather. It might just be weakness. Child will just be unduly tired. You know, will be telling the parent, I'm tired. So when you see your child telling you, I'm tired, today I'm tired, tomorrow I'm tired, you have to suspect malaria. Then some children might have joint pains. You know, every of their joints will be paining them. Some children might have pain in their muscles, the one we call Malaria. The pain, child will tell you that my muscle is paining me. Then some children will start vomiting. Some children will start refusing feed. Some children will start having excessive, sweating profusely without exercising. You know, children, when they run here and there, you see them sweating. But a child that's not running anywhere, just sitting down, and is sweating, you have to suspect malaria. So, those are the things that, few of the things that the mother could see. Some children could also refuse food. A child that has been known to be voracious before eats voraciously, but suddenly just stop eating. That could be a sign of malaria. But when they come to doctor, there are signs that we see that, this is likely to be malaria. That fever, the child will have fever, body will be hot. Then the heart rate will increase. The respiratory rate will increase. Then, of course, the child will be prostrated. Prostration is when the child is extremely weak and cannot stand up, cannot do what that child has been noticed to be doing before. That's prostration. So when a child is highly prostrated, that could be a sign of malaria. Thank you very much, Doctor. Mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín sìn ni pé kí ni àwọn nǹkan tá bá ti mọ̀ pé ọmọ ní ibà, kí ni àwọn nǹkan tá lè sáré fún ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bí òbí, bí first aid kó tó di pé a gbé ọmọ lọ sílé ìwòsàn. Ẹ ti sọ pé tá bá ṣàyẹ̀wò ọmọ yẹn ká kíyèsí lọ́jọ́ kìíní ọjọ́ kejì. Tá bá rí lálákọ̀ọ́kọ́ pé ó dà pé ara ẹ̀ ń gbóná, ó ń làágùn jù, ó ń yọ́, kò jẹun dáadáa, kí ni àwọn nǹkan tí òbí lè sáré fún ọmọ? Torí kódà gan ó láwọn oògùn kan tẹ́ bá ra ọmọ ní lẹ́yìn tẹ́ bá ti ọjọ́ mẹ́ta tí ò bá ti ṣiṣẹ́ fún yín kẹ́ lọ sílé ìwòsàn. Kí ni àwọn nǹkan tí a lè fún ọmọdé láti lò láti pa dínkù ibà lára ẹ̀ kó tó di pé a gbé lọ sílé ìwòsàn bíi first aid táwọn òbí lè fún ọmọ? Ẹ ṣe àtọkùn. Nǹkan àkọ́kọ́ tí òbí lè ṣe tí ọmọ bá ń gbóná, òun náà ni pé kí ìgbóná yẹn kọ́kọ́ wálẹ̀ náà. Torí ìgbóná ní ọmọdé, pàápàá jùlọ ní ọmọdé tí ọjọ́ orí rẹ̀ ò tí pé ọmọ ọdún 5, ìgbóná ó lè fa gìrì. So ohun àkọ́kọ́ fún alábòójútó ọmọ yẹn, bóyá ìyá àbí bàbá, òun náà ni pé kí a kọ́kọ́ rí pé ìgbóná yẹn wálẹ̀. Oríṣiríṣi nǹkan la lè ṣe tí ìgbóná fi lè wálẹ̀. Àkọ́kọ́ ni a lè wẹ̀ fún ọmọ yẹn pẹ̀lú omi tó lọ́, kò ń ṣe omi tútù o. Torí àwọn òbí mi, ara yìí gbóná, ẹ jẹ́ ká lọ do omi tútù sí. Ẹlòmíì gan tó bá lè romi nínú freezer, á ní ká dà sí lára. Rárá o.
omi tó lọ́ ó dẹ̀ ní ìdí tá a fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Tí a bá lo omi tó lọ́, ṣé hàn pé omi yẹn lọ́, tí omi tó lọ́ yẹn tí heat àwọn gbígbóná omi tó lọ́ yẹn bá ti ń kúrò, a máa mú ìgbóná kúrò náà lára pẹ̀lú ẹ̀. Mi ò bóyá nǹkan tí mo sọ yẹn yé wa. Ó yé wa. Tí omi tó gbóná yẹn tí gbóná yẹn bá ti ń kúrò lára, gbígbóná yẹn a máa mú gbígbóná yẹn náà kúrò lára pẹ̀lú ẹ̀. So omi tó lọ́ tá à ń pè ní tepid water is the best. Òun ló jẹ́ ohun tí ó tó dáa jù láti lò fún ara ọmọ tó bá ń gbóná. A lè wẹ̀ fún ọmọ yẹn tàbí kí a fi tówẹ̀lì wa ká fi sínú omi tó lọ́ yẹn ká máa fi nu ara ọmọ yẹn kí omi díẹ̀ sì wà lára ọmọ yẹn. Tómi yẹn tó bá ti ń kúrò lára, ìgbóná yẹn á máa lọlẹ̀. Èmi tá a lè ṣe òun náà ni oògùn táwọn pè ní paracetamol. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo ní pẹ̀lú tí mi ò fi fẹ́ràn pé kí òbí máa lo paracetamol ni wípé òbí mìíràn tó bá ti lè lo paracetamol tí ìgbóná yẹn wálẹ̀, á wá jókòó sílé, kò ní gbọ́mọ yẹn lọ sí hospital. So tí ara gbóná yẹn bá gbóná gan, a lè lo paracetamol, ṣùgbọ́n a ní láti ti gbé ọmọ yẹn lọ sí ilé ìwòsàn. So nǹkan àkọ́kọ́ tá a ní láti ṣe nìyẹn. Tí àwọn àmì kan wà tó yẹ pé tá a bá rí, a ní láti dúró lé rárá. Tí ara ọmọ yẹn bá gbóná gidi tó ń jó wa, bá a bá ṣe ń nu ara yẹn, à ń lọ sí hospital. Àbí bá a bá ṣe ń fún ní paracetamol, à ń gbé ọmọ yẹn lọ sí hospital. A ní láti dúró sílé. Àmì mìíràn ni pé tọmọ yẹn bá bẹ̀ sí ń bì tó ń bì ṣáá tí ò gbóúnjẹ kankan, ẹ má jẹ́ ká dúró sílé gẹ́gẹ́ bí òbí. Ẹ jẹ́ ká gbé ọmọ yẹn lọ sí hospital. Àbí ó wá dára lẹ̀ kò wá lè ṣe nǹkan kan, ẹ jẹ́ ká gbé ọmọ yẹn lọ sí hospital. Àbí àwa rí pé ó dédé funfun wá dàbí pé kò sẹ́jẹ̀ lára ẹ̀ mọ́, ẹ jẹ́ ká gbé ọmọ yẹn lọ sí hospital. Àbí àwa rí pé ó bẹ̀ sí ń ṣe gìrì, à ní láti dúró sílé o, hospital yá. So àwọn àmì tí a lè rí tá a fi lè lọ sí hospital, ṣùgbọ́n tí a bá rí àwọn àmì yẹn, bóyá ara gbóná nìkan ni, a sì lè nù lára. Bóyá ó bẹ̀rẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́, a lè nù lára títí tí ojú á fi mọ́ tá a fi lè gbé ọmọ yẹn lọ sí hospital. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan àkọ́kọ́ tá a lè ṣe nílé nìyẹn. Gẹ́gẹ́ bí òbí, àwọn oògùn ibà kan wà tá a lè ní sílé. À ń pè wọ́n ní over the counter drugs, artemisinin-based combination drugs. Àwọn oògùn yìí ni àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ ti ṣe tí a lè lò fọ́mọ nílé. Tá a bá lò bí a ṣe ní ká lò, depending on the age àti weight ọmọ, tá a bá lò bó ṣe yẹ, ọmọ yẹn ó lè má ní ìdí ká gbé lọ sí hospital. But bóyá à ń lo oògùn yẹn in the course of bí a bá ṣe ń lò, a rí pé ọmọ yẹn kò gbádùn, ara gbóná ó tẹ̀síwájú, èbíbì ó tẹ̀síwájú, a wá rí pé ó bẹ̀ sí ń kájọ, kò lè ṣe nǹkan kan mọ́, ẹ má yẹ ká sọ pé ṣebí mo ti ń lo oògùn fún, kò nídìí kí n gbé lọ sí hospital rárá o. Ẹ jẹ́ ká gbé ọmọ yẹn lọ sí hospital. Ẹ ṣeun gan ni dókítà. Mo ní ìbéèrè kan tó fẹ́ béèrè, àmọ́ lọ́rùn tẹ́ ẹ sọ yìí màá béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yín. Ẹni lórí all depend lórí body weight ọmọ yẹn lè máa fi fún ní oògùn. Báwo wá ni àwọn òbí tá a fẹ́ mọ̀ pé weight ọmọ mi á ti fẹ́ tó bóyá ṣé ọjọ́ orí la máa fi wo weight ẹ̀ ní àbí bọ́wọ́? Then ìgbà mìíràn kò ń ṣe gbogbo ìdílé ló ní ohun tó fi ń wọn weight ẹ̀ mọ́. Bóyá bí káṣà ní bí ọmọ oṣù 7 sí 8, bí weight wo lára pọ̀ ọmọ yẹn lè ní, bí ọmọ ọdún kan weight wo ọmọ ọdún 2. Ọmọ kan àtẹ̀ní cases tẹ́ pé overweight, ẹni bá bí ọmọ tó jọba ìyàn mọ̀ pé ọmọ yìí weight ẹ̀ pọ̀ jù. Tá bá dẹ̀ àwọn ọmọ tó jẹ́ pé normal weight, tó fún àwọn àǹfààní àwọn ará ilé tó ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́, tá mọ̀ pé ọmọ wa normal weight lónìí o, weight ẹ̀ wà òkè, kò pọ̀ jù ní àpọ̀dànù. Kí ni àwọn nǹkan dosage wo, torí pé a ní lónìí tẹwá sórí ètò lónìí, ó yẹ ká lè kọ́ ẹ̀kọ́ tó pọ̀ pàápàá jùlọ fún àwọn ará ilé pé òkè kò ń ṣe gbogbo nǹkan náà là á gbé lọ sí ilé ìwòsàn. Tá bá ti wá lò yẹn tí ò bá ti ṣiṣẹ́, ká wá gbé ọmọ wa lọ sí ilé ìwòsàn. Búrú ọmọ ọdún kan, ọmọ tí ò ti tó ọdún kan,
bí ọmọ bí láàrin oṣù 5 títí wọ bí ọdún kan, kí ni dosage tí wọ́n lè fún wọn? Ẹ má dárúkọ orúkọ oògùn, ẹ ti sọ àwọn oògùn tó máa ní artemether, right? Mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fún wa torí mo mọ̀ pé àwọn kan báyìí wọ́n ti mú pen àti paper tí wọ́n fẹ́ máa kọ́, torí ètò yìí kò ń ṣe pé akọ̀ wá ń la àwọn èèyàn láti ń kọ́ ẹ̀kọ́ tó pọ̀ náà lára ẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ ká jẹ àǹfààní pé ẹ wá sórí ètò lónìí. Báwo la ṣe lè àwọn dosage fún ọmọ ọdún kan, ọmọ ọdún 2 o, ọmọ oṣù 6, oṣù 7 o, nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ta lè fún wọn tí ò ní pọ̀ jù tẹ́ ara ọmọ wọn á dẹ̀ balẹ̀. Ṣé rí bóyá lọ́jọ́ mìíràn a máa ń láti sọ nípa nutrition. Àwọn ọmọ mi wà tó yẹ pé wọ́n wà undernourished. Wọn ò ní oúnjẹ ìkìmí bó ṣe yẹ. Àwọn míì wà tó yẹ pé they are normal weight. Àwọn míì dẹ̀ wà tó yẹ pé wọ́n tún wá ní ìkìmí jù tá à ń pè ní overweight. So ìpele mẹ́ta tí ìkìmí tó pín sí nìyẹn. Àwọn tí ò ní kìmí rárá, àwọn tó ní kìmí tó yẹ, àwọn tó tún wá ní kìmí jù. Ṣé wá rí nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa bí ó yẹ ká ṣe lo oògùn fọ́mọ, ṣé rí weight yẹn bí ọmọ ṣe gbé wọ̀n yẹn ó jẹ́ kókó. Tí a bá fún ọmọ lóògùn tí ò jẹ́ ìwọ̀n weight ẹ̀ ìwọ̀n tó gbé, oògùn yẹn ò ní ṣiṣẹ́. Òun là á ṣe rí pé ọmọ mìíràn ìyá ẹ̀ ní mo dẹ̀ ti lo oògùn fún o, kò ṣiṣẹ́ torí pé oògùn tó lò yẹn ó kéré ju weight tó gbé. Pàápàá jùlọ àwọn tó yẹ pé Ọlọ́run kẹ́ láàrin wa, ẹlòmíràn wà tó yẹ pé Ọlọ́run kẹ́ ó lóúnjẹ, ó lè jẹ ọmọ ẹ̀ lè jẹun dáadáa. So ẹ rí ọmọ yẹn á rí kùmùkùmù, á ní weight dáadáa. Irú ọmọ yẹn ní ìgbà tó bá fi pé ọmọ ọdún kan, nígbà tí ọmọ bá pé ọmọ ọdún kan ó yẹ kí weight ẹ̀ kó jẹ́ bí around 10 kg. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ míì wà tó yẹ pé láàrin ọdún kan yẹn weight wọn á ti fẹ́ẹ̀ tó 15. So irú ọmọ yẹn tá bá lọ fún ní oògùn ọmọ tí ìwọ̀n rẹ̀ pé tó jẹ́ 10 kg kò ní ṣiṣẹ́. So ìwọ̀n yẹn òun ni ohun àkọ́kọ́. A kì í lo ní ṣẹ́rí ní tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa oògùn láàrin àwọn ọmọdé, a kì í lo ọjọ́ orí rárá. Fún most drugs weight ìwọ̀n la máa ń lò. Ẹ rí an average pediatrician is always calculating. A máa calculate ni because ṣe rí ìwọ̀n ó wà very very important. Màá sì rọ gbogbo àwọn òbí nílé tá ń gbọ́ wa láàárọ̀ yìí pé kán ní ìwọ̀n sílé. Ó wà very important. Ọlọ́run á pèsè owó tá máa fi ra ìwọ̀n. So gbogbo òbí ló yẹ kó ní ìwọ̀n. So tá bá ti ní ìwọ̀n yìí, a lè mọ irú oògùn, irú nọ́mbà iye oògùn tó yẹ ká fún ọmọ. Fún bí àpẹẹrẹ àwọn artemisinin based drug which I will not mention generics. Of course. There are a lot of generics of them which you all know. But the drug that tí à ń lò báyìí fún ìtọ́jú ibà ó ní oògùn tó ní artemisinin nínú. So kò sí oògùn tá a lè lò fún ibà báyìí ní currently ní bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ lénìí yìí o, ó ní láti ní artemisinin. So gbogbo àwọn artemisinin based drug yẹn ló ní bí a ṣe lè lò. Fún bí àpẹẹrẹ ẹni tó bá wà láti ìwọ̀n tá à ń pè ní 5 kg tí 10 kg ó ní iye ìwọ̀n tó ó ní iye number of drugs tó yẹ kó lò. Láti 10 kg yẹn sí 15, 17 ó ní iye number of drugs. Láti 17 sí 25 kg ó ní iye number of drugs. Láti 25 kg sí 35 kg ó ní iye number of drugs. More than 35 kg ó ní iye number of drugs. So irú àwọn tó yẹ pé ìwọ̀n wọn wá láti bí 5 to 15 kg yẹn báyìí ẹyọ kan ti tó fún wọn. So láti 15 kg sí 25 kg yẹn báyìí méjì. 25 kg sí 35 mẹ́ta. More than 35 mẹ́rin.
so ibi tí mo lọ ni pé àwọn ọmọ mi ní bóyá by 5 years weight wọn á ti fẹ́ tó 25. So ṣé mọ̀ pé irú àwọn ọmọ tó yẹ pé weight wọn ti fẹ́ tó 25 yẹn báyìí number of tablets tí 25 kg tó yẹ kó gbà ló yẹ kó ọmọ yẹn gbà. Tá bá wò pé ọmọ ọdún 5 kò yẹ kó tí lè lò ju tablet méjì, tá bá fún ní méjì kò ní ṣiṣẹ́. So bó ṣe rí nìyẹn. ẹ ṣeun gan ni dókítà, kódà a ti kọ́ ohun tó pọ̀ ní ẹja dátà mìíràn à ń padà bẹ́ẹ̀ mọ́ ìkúrò ń bẹ̀. Ìlera lọ́rọ̀ náà lẹ ṣe ń gbọ́ pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ Glo àti Nigerian Medical Association ìyẹn ti. Welcome back. This is still Glo Health Talk with NMA, Nigerian Medical Association Ondo State Chapter. And we've been looking at the topic malaria in children. We've talked about so many things surrounding malaria in children. Now, I'd like to ask you, we're playing a host to Dr. Samuel Ibitoye. I would also love to ask you this question. What are the complications that can arise or that may arise, if the treatment of malaria in a child is not properly handled? Yes, there are a lot of complications that can arise from malaria if the child is not well treated. One of those things that is frightening and have been a major contributor to mortality is cerebral malaria. What is cerebral malaria? Cerebral malaria is the malaria that affects the brain of a child to the point that the child could not respond to the environment anymore. Child is unconscious. So that is a major and one of the major complications of malaria. Another thing is the blood can become so low that you will need to give blood. That's another complication. Another complication is the child can become, unable to clot his blood. The blood can just be bleeding. Child can be having bleeding. And it will be as if you are dealing with Lassa fever, another disease. But it's malaria. Another thing is a child can just start to vomit profusely without control. Another thing is malaria can make the kidney to shut down. Yes, the kidney can just shut down. And when the kidney is shut down, it means that the person cannot excrete waste anymore. So the kidney can shut down, and that might be a major factor. We have seen people that they have died from that. And when the kidney is shut down, of course, it start affecting many areas. The patient can start breathing heavily. Another complication is that the child can have problem with lungs. The one we call pulmonary edema. The child will just be breathing heavily, that if you don't give oxygen, if you don't give some drugs, the child can die from there. So that is why it is important and imperative for parents to start treating a child with malaria early before those complications crop up. ẹ ṣeun gan ni dókítà, tí mo béèrè lọ́wọ́ wọn lédè Gẹ̀ẹ́sì náà ni wípé kí ni àwọn complications tó lè jáde tí a ò bá tọ́jú àwọn ọmọ dáadáa, àwọn ọmọ tó bá ní malaria, kí ni àwọn nǹkan tó lè tún jẹyọ lára ọmọ yẹn tí ò bá rí ìtọ́jú tó péye? Ẹ ṣe atọ́kùn. Àwọn nǹkan tó lè jẹyọ lára ọmọ tí ò bá ní ìtọ́jú tó péye fún ibà ó pọ̀ lọ́pọ̀, ṣùgbọ́n a fẹnubà díẹ̀. Nǹkan àkọ́kọ́ èyí tó yẹ pé ó lè bani lẹ́rù lọ́pọ̀lọpọ̀ òun náà ni pé ọmọ yẹn lè má mọ́ra mọ́, ká tẹ̀ máa pè é kó má lè dáhùn, àbí tábà tẹ̀ já lè kánná gan kò ní dáhùn. Èyí tá à ń pè ní cerebral malaria. Ibà yẹn ó ti wọnú ọpọlọ lọ. Eléyìí ó sì jẹ́ ewu tó yẹ pé ó lè pa ọmọ yẹn tá a bá tètè ṣe nǹkan sí. In fact, níbi gan mìíràn tá a tètè ṣe nǹkan sí, ọmọ yẹn lè má jẹ́ èèyàn dáadáa mọ́. Ohun kan mìíràn tó tún lè ṣẹlẹ̀ òun náà ni pé ibi tá à ń kíní tó ń ṣe tó máa ń ran ara lọ́wọ́ láti jẹ́ kí ìtọ̀ jáde tá à ń pè ní kíndìnrín ó lè má ṣiṣẹ́ mọ́. Tí ò bá lè ti ṣiṣẹ́, ṣe mọ̀ pé nígbà tí waste bá ti kóra jọ sínú ilé wa gan, a mọ̀ bá a ṣe máa ń feel. So tí waste bá ti kóra jọ sára,
tí nǹkan tó yẹ kó gbá ìdọ̀tí kúrò lágọ̀ọ́ ara tí ò ṣiṣẹ́ mọ́, ìdọ̀tí á bẹ̀rẹ̀ sí ń dárogún sí àgọ́ ara tó lè fa oríṣiríṣi ìjàmbá lọ́pọ̀lọpọ̀. Nǹkan mìíràn ni pé ọmọ yẹn lè máa bì ṣáá kó má ní ìdádúró, èyí tó yẹ pé ó lè jẹ́ kí gbogbo omi ara ọmọ kó gbẹ tán. Nǹkan mìíràn òun náà ni pé ibi táwọn ti ń mí táwọn pè ní ẹ̀dọ̀fóró ó lè ní jàǹbá tó yẹ pé ẹnìyàn á bẹ̀ sí ń mí lódìlódì tó yẹ pé a máa nídìí oxygen afẹ́fẹ́ láti jẹ́ kí ẹnìyàn kó lè jẹ́yàn padà. Nǹkan mìíràn ni pé ẹ̀jẹ̀ lè má dáwọ́ dúró nínú ọmọ mìíràn tó jẹ́ pé tán bá gun lábẹ́rẹ́ báyìí, ibi tán ti gun lábẹ́rẹ́ yẹn ó lè máa ṣẹ̀jẹ̀ kó má dáwọ́ dúró. So díẹ̀ nínú àwọn ìjàmbá àti ewu tó lè fa ikú àìtọ́jọ́ fọ́mọ òun náà lélẹ́yìí tí a kò bá tètè tọ́jú ibà ní àkókò. Ẹ ṣeun gan ni dókítà wa, àkókò ti tó fún ìyànra lé láti darapọ̀ mọ́ àmọ́ a sì máa béèrè àwọn ìbéèrè kankan lọ́wọ́ wọn. Ẹ̀yin náà tún lè béèrè ìbéèrè tiyín náà. Numbers náà tẹ́ máa pè ní 0805 551 1110 0805 551 1110 tàbí 0706 677 1822. Òun ni nọ́mbà tẹ́lẹ̀ pè sí. Ẹ má gbàgbé pé àwa lórí Facebook, live on Facebook, ìyẹn lórí Glo 99.1 FM Àkúrẹ́, yẹn lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá. Àtìlẹ́nìkan tó fẹ́ pè wọlé. Hello, good morning. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀, kí lorúkọ yín, bọ́lẹ̀ tí ń pè wá? Akíní Ọlátọ̀bà ilé. Ẹ ṣeun gan ni. A fẹ́ béèrè ṣé ibà lè fa gìrì fún ọmọdé? Ẹ ṣé púpọ̀. Kí lẹ sọ? Wọ́n ní ṣé ibà lè fa gìrì? Ṣé ibà lè fa gìrì fún ọmọdé? Bẹ́ẹ̀ ni sà, ẹ ṣeun fún ìbéèrè yín. Ibà lè fa gìrì. Mo amẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan wípé lára àwọn àwọn wàhálà tí ọmọdé lè ní òun náà ni gìrì nípa láti ibà, pàápàá jùlọ tí ara ọmọ bá gbóná jù tá à ń pè ní hyperparesia, tó bá gbóná kọjá àlà, ọmọ yẹn ó lè bẹ̀ sí ní gìrì, so ó lè fa gìrì dáadáa. Gìrì dẹ̀ leléyìí, níbi tí ọmọ ti ní gìrì ó lè gba ìtọ̀ sí inú ẹ̀dọ̀fóró kó ṣe bẹ́ẹ̀ kó gbàbẹ̀ lọ. So ọmọ lè ní gìrì láti ara ibà. Ẹ ṣeun gan ni dókítà, mo rí pé ẹ mẹ́nubà lé bóyá wọn bá wa bọ̀ nígbà tí ẹ dárúkọ ìyẹn. Mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín, ó ní ìkọ̀kọ̀ tí wọ́n ń pè ní Ibitoye láti last year náà ni wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ sensitization ìyẹn rubella vaccine, àmọ́ a ní ìpè kẹjá kọ́kọ́ gbé ìpè iná. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. What's your name? Yeah, my name is Adeniyi. I'm talking from Ibitoye. Adeniyi from Ibitoye. Many thanks for joining us. Okay, thank you very much. About this malaria infection, what are you going to be doing so that there will be vaccine for the adults? Because I listen sometimes ago in the radio that the vaccine is for the children of maybe 9 months to 21 months. How about the adults? When will these vaccines be available for the adults? That's question number one. Question number two, despite the intervention fund being rolled out against the rollback malaria program for the federal government, we still have the Plasmodium falciparum infection in Nigeria. Then what is the way out of this? Thank you. Thank you very much for your question. Eshun, I don't know if I should answer. You please answer him in English since he asked in English. Thank you for your question. The malaria vaccines is targeted at age 5 to 21, 23 months. In fact, specifically 5 to 21 months. So it is not for adults currently. I don't know whether federal government will extend it to adult population. But for now, it is for children between the age of 5 to 21 months. And it's taken at 5 months, 6 months, 7 months, and 15 months. So 4 doses in all. 5 months, 6 months, 7 months, then 15 months. And is meant to confer protection for the children. And
even though the protection is not 100%, it doesn't mean that once the child take malaria vaccine, the child will not have malaria again. No. What the vaccination against malaria is doing is to prevent complicated malaria. I did not tell us at the beginning that malaria is divided into two. There is uncomplicated malaria and there is severe malaria. The uncomplicated malaria is the one that I told us that we can start treating at home. The complicated one, which is severe one, you don't treat that one at home. You take that malaria, that child with malaria while that is severe, to the hospital. So for now, sir, we are giving children, because of their peculiarity, their immunity is still very poor. So because of that, we are targeting that population so that they will not develop severe form. So then the other question, that despite the efforts roll back malaria, I want to tell you, sir, that there have actually been significant improvement in as a result of the rollback malaria program. There have been improved. In fact, if you see the indices, before, malaria used to kill over 1.5 million people yearly, which size West Africa sub-region contributes to like almost 90-something%. But now the occurrence is reducing. In fact, it's reducing below 1 million now per year. So the rollback malaria project has really contributed, and we are still ongoing. We are still hoping that even the other multi-pronged intervention will still help to reduce the burden of malaria in the environment. So all hope is not lost. I think we are on course and we'll get there. All right, thank you very much, Dr. Ibitoye. We still have about 2 more questions for you before you go. And to your esteemed listener, remember you can also be part of the conversation in case you have questions for our guests. The studio lines remain 0805 551 1110 or 0706 6771822. Of course, I did say it earlier before we had that call that there's this recent malaria vaccine, rubella, vaccine that's been given to children. How promising is that vaccine and other vaccines to prevent malaria? Yeah, thank you, the anchor. Very quickly, can we just quickly take this call? Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. What's your name? I'm Idowu calling you from Akure. Many thanks for joining us, Idowu. I greet the doctor in the house. My question is, what are the causes of this so-called malaria in children? All right, thank you very much. Even though we had discussed this earlier, but maybe it was not there. Yes. I will briefly mention that the major cause is actually Plasmodium infection. The Plasmodium species, which is falciparum, because there are a lot of species of it. The falciparum enter into the blood through the bite of infected female Anopheles mosquito. So once that Plasmodium enter into the blood, it start breaking the red blood cell. The process where I will not bore us. So the product of that breakdown is what caused the fever and all the problem of malaria. Thank you very much. So let's talk about the vaccines, the rubella vaccine, other vaccines, how promising are these vaccines? And of course, your time is fast spent. Your general advice to the public, how do we prevent malaria from, coming near our children? Yes, thank you, Ma. The vaccines, the rubella measles vaccines, they are for rubella infection. There's an infection called rubella infection. And the rubella infection, it comes in form of rash, the way measles infection will come, which I will not go into detail because that's not our focus today. Okay. But for malaria vaccine? Malaria, which is co-opted with the other vaccine, it is meant to reduce the severe form of malaria, not totally to eliminate malaria. Okay, so how do we now prevent malaria? To prevent malaria, of course, 1, sleep. Allow your child to sleep under insecticide-treated mosquito net. Very important.
Children don't like the net, but we have to force them, especially when they are slept. Make sure they sleep inside. Then, of course, our environment. We have to take care of our environment. Let's spray, use of insecticide in our environment.